IIM तो IIM हो गए, चाहे वो IIM बैंगलोर हो या IIM बोधगया हो. Today we'll look at IIM Bodh Gaya and try to find out how good are the baby IIMs. Yeah, how good the baby IIMs are doing, so that I can take an informed decision whether to focus on this or not. And to check it out, nothing can be better than the placement report of 2024 batch. So this is the placement report for the 2024 batch, which will help us understand how good IIM Bodh Gaya is doing. So of course, from the campus wise, it's a beautiful campus, and all the baby IIMs are gradually getting in their own campuses. So that's not a big problem here. Campus wise is all beautiful. और जो नए नए campus जो बन रहे हैं, their infrastructure is far more advanced than the older IIMs. Yeah. And batch size is also less, only 266 students, because if I look at the main IIMs, Blackie, the batch size is now crossing 400 to 500 plus. यहाँ पे कम है, 206 boys and 60 girls. So girls are still less as compared to boys, 20% के आजू बाजू, जबकि बाकी IIMs में the number is touching 30 to 40% के बीच में जा रहा है. ओके, मेजर डिफरेंस जो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले लगा कि प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से very few companies are coming on campus for consulting when I compare the main IIMs. If I look at any of the main IIMs, this number is touching 40%. 40% of the batch is going to consulting. Here only 6% of the batch is going to consulting. तो ये एक मेरे को मेजर ड्रॉबैक लगा, चेंज लगा. IT is 23% batch. Reversal. Main IIMs में IT is around 10%, 7 to 10%. इधर तो 23% batch is getting to consult into IT. So that is one major difference which we can feel. ठीक है. From the recruitment point of view, 120 companies participated in campus. Fine. So यहाँ पे आके अपना मेन जो मेरे को डेटा दिखता है, हाईएस्ट पैकेज इज 32 लैक्स, या एवरेज पैकेज 13.9 लैक्स, मीडियम पैकेज 13.5 लैक्स, एवरेज पैकेज इज 14 लैक्स. यही अगर मैं कंपेयर करता हूँ मेन IIMs के साथ वर्सेस न्यू IIMs वर्सेस बेबी IIMs, तीनों को कंपेयर किया जाए, बेबी IIMs का एवरेज पैकेज है 14 लैक्स, न्यू IIMs का एवरेज पैकेज अराउंड 20 to 22 लैक्स, मेन IIMs का एवरेज पैकेज इज 30 प्लस लैक्स. यहाँ पे आके आपको मेजर डिफरेंस पता चलता है कि मेन IIMs का एवरेज पैकेज इज ऑलमोस्ट डबल देन द बेबी IIMs. ओके, ये डेटा मेरे लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है, एंड ट्रस्ट मी, this placement report, IIM Bodh Gaya's placement report is the first report I've got which is an honest placement report. The most honest placement report IIM Bodh Gaya ने दी है यहाँ पे हमें. तो top 20 for the batch have got an average package of 18.4 lakhs. Top 50 for the batch have got an average package of 16 lakhs. Top 75 for the batch have got an average package of 14.9. यहाँ से मैं हमेशा लास्ट 25% बैच का हमेशा प्लेसमेंट रिकॉर्ड निकालता हूँ. ये इन्होंने हमें खुद ही दे दिया यहाँ पे. Above 18 lakhs, 39 students have got a package. So this is true for every college where average package is 14 lakhs. अगर वो दिखा रहे हैं अपना 18 लाख के ऊपर, और almost 40 people are there. 14 to 18 lakh का package, 114 people. So if I combine them up, almost 150 of the batch have got an average package of 14 lakh plus. 80 students have got a package of 10 to 14 lakhs, and 14 students are below 10 lakhs. थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ इसको मैं. 14 students have got a package of below 10 lakhs. So total 94 students are below 14 lakh का package. So this is a trust me honest report. कोई देता नहीं ऐसा इतना डिटेल नंबर कि भाई हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं जिनको 10 लाख के नीचे का जॉब मिला है. Okay. Now if I look at the students with less work ex, average package is 13.5. Student with more than 24 months of work ex, average package is 14.5. So we can see people with more work ex have got a 1 lakh का average package. बहुत बड़ा difference नहीं है, but फिर भी difference है. Engineers have an average package of 14.1 and non-engineers have an average package of 13.5. So ये भी एक हमें डेटा यहाँ पे दिया हुआ. So that's kind of a detailed decision we are making. इसका मतलब ये नहीं कि मैंने नॉन इंजीनियरिंग किया तो मेरे को बड़ा नुकसान हो रहा है. देखो यार, ज़्यादा फर्क नहीं है यहाँ पे, दोनों में तो हार्डली या 60,000 का फर्क. अब हम कुछ चेंज तो कर नहीं सकते. ठीक है, सेम वे वर्केक्स वालों में 1 लाख का फर्क है, नो डाउट. बट इफ़ यू लुक एट, मैंने अगर 2 साल और वर्केक्स की जॉब किया होता है विद 3 लाख का पैकेज, तो उससे अच्छा तो मैं 3.5 लाख कमा लूंगा ना अभी. Are you getting me? So it's better to do your MBA as soon as possible. But of course, if I compare with the main IIMs, IIM बोध गया को अभी काफ़ी टाइम लगेगा उस लेवल पे आने के लिए. But if I compare with the baby IIMs,
with the among the baby arms with average package of 14 lakhs, you have to decide. तो मैं तो सिंपल बोलता है, जो बोलते हैं कि सर मैं जाऊं कि ना जाऊं, तो मैं तो बोलता हूं कि भाई अगर तो रुकने की हिम्मत है तो रुको, या अगर रुकने की हिम्मत नहीं है तो फिर एडमिशन ले लो. If you want to wait for ABC, let's wait. Otherwise, if you're getting good college, you can take it. All the best. If you're targeting the baby IIMs, the cutoffs are, trust me, really very, very low. If you are from the reserved category, all you need is 70 percentile per section, which means 14 in verbal, 9 in DLR, 7 in quant, and overall score of 33 to 35 marks. So 35 marks अपना overall par होता है, we have a very good chance to get the call from the baby IIMs. And 85 percentile for the open category, 20 marks, 13 marks, 11 marks, and overall score of 55 plus. So if you can get a 55 plus marks, you're getting the call from the baby IIMs. This is a cutoff for baby. So ये number अपने सामने होने चाहिए सारे numbers, so that we can track it. Okay. So of course, if we compare with the main IIMs में IIM Lucknow, Indore, Kozhikode, this number will become 65 marks for open category, and for Blackie, the main, this number becomes 75. अगर उसमें भी ABC चाहिए, that number is 100 marks. So 55, मैं खुद साइड पे जाता हूँ, 55 marks if you want baby IIMs, overall score of 55, 65 marks for new IIMs, 75 marks for the main IIMs, and 100 marks for ABC. Okay, this is going to be our magic numbers if you want to keep handy. All right, all the best.